Welcome back. நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்த பியூல்ஸ். வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ். எனக்கு வந்து சில திங்ஸ்லாம் காசிப் இஸ் அ வே ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன். அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஸ் வந்து இட்ஸ் வெரி நைஸ் டு ஹியர். ஓகே, நீ சொல்ற மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, பட் வெரி என்லைட்னிங். எனக்கு அப்புறமா ஐ வாண்டட் டு டாக் லிட்டில் பிட் அபவுட் யூ. உனக்கு வந்து ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிற இல்லையா, இந்த மாதிரி ஐ வாண்ட் டு கோ இன்டு திஸ் லைன் ஆஃப் ஒர்க், திஸ் ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னும் போது how did you derive that strength? இப்போ most of us, as you know, நம்ம வந்து பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் பொத்தி வளர்த்துருப்பாங்க, நம்மளுக்கு ஒரு இந்த பாத்து தான் அப்படின்னு இருக்கும். You have taken a decision much later in your life, right? Like after the kid is born, நீ வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனை ஸ்விட்ச் பண்ற. How did you get that strength, or what? அது எப்படி, நான் தெரியல எனக்கு எப்படி எக்ஸாக்டா கேக்குறதுன்ட்டு. What made you, or how did you gain that strength to do it? I think more than strength, ஒன்று வந்து probably ஒரு லைஃபோட necessity. It became a necessity for me to navigate through life. So that necessity, is the mother of invention ங்கிற மாதிரி, necessity also led me to it. But I think இன்னொரு aspect also probably that led me to it, looking in hindsight, என்னன்னா I think my personality as well, Medi. I think now வந்து I'm a very flowy personality, நாங்க, me, my husband, we are always very interested in these kind of stuff. So we all have different elements. I don't know if you maybe you know that. இப்ப நம்ம எல்லாத்துக்குள்ளயும் அந்த பஞ்சபூதங்கள் சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த நீர், காற்று, வாட்டர், ஃபயர், this, and we all have those elements, but certain elements will be dominant. Okay. So for example, எனக்கு வந்து the dominant element is air. My husband வந்து dominant element is earth. Okay. My son வந்து fire. So because I'm an air person, I keep floating, I cannot come down. I have to keep floating, so my husband is the one who will neutralize that, because he is always down. He's like, okay, come down, you keep kind of. So எனக்கு வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கிறது கஷ்டம். So I don't know, if IT after a while it got boring for me. Yeah. So I like this. It became very interesting, fascinating, and I'm still fascinated by it. But if you ask me, இப்போ இந்த லைன்ல நான் ரொம்ப I've done my level 5, I'm qualified and all that, but இதுக்கு மேல போகணும்னா I would say no. Okay. Now I'm thinking, இப்போ for example வந்து எனக்கு fashion industryல ரொம்ப interest. I've always been very interested in fashion. So I'm thinking, okay, counseling இவ்வளவு நாள் பண்ணிட்டோம், mental health, of course I will learn and all, I'll keep learning, but as a prophet, maybe I'll try a boutique. I want to I think maybe it's my personality. I keep floating around, I can't stay in one place. Very nice. In the aspect of it, I want our viewers to take, if they want to do something, they can, right? You've done it. You've shown people that it's possible. So there's no age limit. If you are in IT and if you feel stuck, it's never too late to pivot and figure out what you like to do. It's not late. Life is short. Let's enjoy, let's be happy, and do whatever we want to do. So it's never too late, and you are a great example for that. So thanks for sharing. On the other side, எனக்கு இன்னொன்னு என்னன்னா கேட்கணும். So you were brought up மதுரை பக்கத்துல விருதுநகர்ல இருந்து. Big shift, right? It's coming to UK, settling down. You grew up a certain way. Now your kid is growing up certain way. இதுல ஏதாவது challenges எப்படி நீ பார்க்கற, and how you overcame that? Yeah, I think நான்
my growing up was very isolated growing up. So எங்க அம்மா, so my mom was a teacher, my dad was a businessman, so he was never home, he was all the time traveling. Sunday ஒரு நாள் தான் அப்பா வீட்டுக்கு வருவாங்க. Okay, only one day. அப்புறம் Monday morning he will go. So அப்பாவோட டே வந்து one day, you know. அம்மா வந்து, I mean, see, those days we had no idea what was going on. அம்மாக்கு வந்து she had severe social anxiety. Yeah. But அப்போ வந்து அது என்ன ஏன் அதெல்லாம் வந்து we didn't understand. Now I know. When I look back, now I know. Okay. ஸோ அதனால அம்மா வந்து was never, இப்போ பக்கத்து வீட்டில் கூட வந்து அம்மா வந்து வாசலை விட்டு வெளியே வர மாட்டாங்க. ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அந்த ரிக்ஷா வரும், அந்த வாசல்லேருந்து ரிக்ஷாவில் ஏறி உட்காருவாங்க, போவாங்க, வருவாங்க, வீட்டுக்குள்ளே வந்துடுவாங்க, அவ்வளோதான். தென் சர்ச், அதே மாதிரி சர்ச். அதே மாதிரி சர்ச்லேயுமே வந்து when she is there, she doesn't go and speak to other people. She is always, அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்பாட், ஒரு படி மாதிரி இருக்கும், அங்கே உட்காந்துப்பாங்க. வென் இப்போ பிட்வீன் சர்வீசஸ்லாம் வந்து எல்லாரும் எவ்ரிபடி வில் ஸ்பீக் டு எவ்ரி ஒன். அம்மா அப்படி கிடையாது. அம்மா இஸ் ஆல்வேஸ் அ லோனர், ஷீ வில் ஆல்வேஸ் பி ஆன் ஹர் ஓன் அண்ட் யூனோ. ஸோ அதனால வந்து அதனால நாங்களும் வந்து we were brought up in that environment. ஸோ அதனால நாங்கள் யாரு கூடயும் we were not allowed to even go to play outside the. ஸோ நான்லாம் வந்து எங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே போகக்கூடாது. அதாவது அம்மாக்கு தெரியாம டிமிட்டு அந்த மேலே வெளியே அப்படி கிளைம் பண்ணி போய் அப்படி விளையாண்டது உண்டு. பட் நாட் அலவுட், யூனோ இது. ஸோ அதனால அதே மாதிரி நாங்கள் யாரு நோ ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டுக்குலாம் நாங்கள் போனதில்லை, யாருமே எங்கள் வீட்டுக்கு வரமாட்டாங்க. ஸோ நோ சோஷியல் contacts, you know. So அதனால வந்து I was brought up like that for first அந்த 12th படிக்கிற வரைக்கும் அம்மா கூட இருந்ததுனால that's how I was brought up. So இப்போ 2 மாசம் நம்மளுக்கு ஸ்கூல் ஹாலிடேஸ் இருக்கும்ல. So I don't go anywhere, I can't play outside. So அந்த ஜன்னல், எனக்கு I still remember that அந்த வீடு அண்ட் ஜன்னல்ல உட்காந்து எல்லாரும் விளையாடுறத வேடிக்கை பார்க்கறது, சுத்தி இருக்கிற மரம், பறவை, அப்புறம் வானம், இதெல்லாம் தான். திஸ் இஸ் மை வே ஆஃப் வெயிலிங் த டைம் அவுட், யூனோ. ஸோ அதனால வந்து ரொம்ப சோஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து எனக்குமே ஐ ஆல்சோ டிடன்ட் நோ. போத் மீ அண்ட் மை பிரதர் ஆல்சோ வாஸ் brought up that way. ஸோ இப்போ ஒரு சோஷியல் செட்டிங்ல வந்து எல்லாரும் கூட எப்படி பேசணும், எப்படி வந்து கான்வர்ஸ் பண்ணணும். So even if you probably, I don't know if you now, maybe if you think, when I was in MCA, எல்லாரோட இருப்பேன், ஸ்மைல் பண்ணுவேன், எல்லாரும் சிரிக்கும் போது நான் சிரிப்பேன். பட் I don't think you would have ever seen me having chit chats. Yeah, that's true. இல்லையா? Even இப்போ கூட, even now when I'm there, I won't know. சாதாரணமா பேசுறது வந்து எப்படி பேசணும்னு எனக்கு தெரியும், என்ன பேசணும், எப்படி பேசணும். இப்போ ஒரு சீரியஸ் டாபிக் 1-to-1 ஐ எம் வெரி கம்ஃபர்டபிள். இல்ல பெரிய குரூப் அப்படின்னா I can become invisible, right? So I'm just there, nobody's going to. But small groups வந்து I struggle. நீ சொல்லும் போது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. எனக்கு இப்ப யோசிக்கும் போது I only see your smiling face. That's very true. Yeah. That was the only way I knew how to fit in. ஏன்னா எனக்கு அந்த எப்படி பேசணும், even today, even here, Meti, you know, even with my own friends group and all, I still can't have a casual sentence in the middle. எல்லாரும் சொல்றப்ப அப்படி சிரிப்பேன், ஜோக்ஸ்லாம் புரியவே புரியாது எனக்கு. even today I don't get the jokes. It takes time for me to process. அண்ட் ஜோக்லாம் சொல்லி எல்லாம் சிரிச்சு முடிச்சு ஒரு half an hour அப்புறம் எனக்கு it will dawn on me, okay, and if I get it great, I'll keep laughing even after half an hour. Sometimes I won't get it, or most of the times எனக்கு புரியாது, but I'll just go along with எல்லாரும் with the body language. I go with the body language, you know. இவ்ளோ டீடைலா ஒருத்தவங்கள அவங்களே அனலைஸ் பண்றது நான் கேட்டது இல்ல. நீ இவ்ளோ ஒன்ன நீ புரிஞ்சிருக்க இல்லையா, அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம். Awesome. Sorry to interrupt. Continue. Yeah. No, I think that's my journey in the counseling la, the journey of understanding myself
And அது புரிய புரிய என்ன ஆச்சுன்னா மேட்டி that's how now I am starting to understand the world. ஏன்னா முன்னாடி வந்து எல்லாமே எனக்கு பசிலா இருந்தது. Everything was a puzzle because I didn't understand myself. And the world around me was puzzle. Everyone around me was a puzzle. And I always used to think in my head, I don't belong in this world. I don't belong in this world. எப்படி பேசணும்னு தெரியல, எப்படி நடந்துக்கணும்னு தெரியல, என்ன பண்ணணும், அது certain circumstancesல எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும்னு தெரியாது. I'm always confused. I'm always in doubt with myself. This is how I lived my life. So getting to know me is like I would even say this is part of my spirituality now. Okay. So it gave me a lot of answers. And so என்னோட பையனுக்குலாம் so when I mean of course my son was born and mother 4-5 years வந்து I was still figuring it out, so but அவன் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் என்னன்னா he became my mirror actually. So எனக்கு இருக்கிற fears எல்லாம் அப்படியே he will show me. So the social anxiety, so amma social anxiety இருந்ததுனால I also started to have I developed social anxiety, but நம்ம கல்ச்சர்ல வந்து we don't show it. இப்ப even when you think about yourself, there will be times when you'll be anxious, or you would have been scared, but you don't say that, we don't share that, we don't say that, we just pretend, no, I'm okay. இல்லையா? So அந்த மாதிரி வந்து so நானும் எனக்கும் I've had social anxiety all along but never showed it. Of course for the survival you pretend, you fake it, whatever it is, you do it to survive, right? அது வந்து I started to see it in my son. So for example, இப்போ யூகேல வந்து நான் when I used to work, அப்போ I mean ஐடில இருந்தப்போ வந்து நல்லா பசிக்கும், பக்கத்துல காஃபி ஷாப். இப்போ if I have to go to the coffee shop, I have to go to the till and order from there, right? போக மாட்டேன் அதனால. அவ்வளோ பசி இருக்கும், இருந்தாலும் நம்ம அவங்கள போய் ஃபேஸ் பண்ணணுமே அப்படிங்கிற ஒரு இதனால I will avoid it and I will stay hungry. நான் ஈவினிங் வரும்போது தலைவலியோட வருவேன். ஸோ இந்த மாதிரி சோஷியல் anxiety. அப்புறம் வந்து அதை இன்னும் வந்து போனால் இப்போ பப்ளிக் பிளேசஸ்ல போனால் வந்து சர்டன் ஃபெசிலிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணுறது, ஈவன் டாய்லெட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸோ இதெல்லாம் என்ன ஆச்சுன்னா ரொம்ப the more I suppressed it, the more it became in different areas. And இது வந்து இப்போ எனக்கு இருக்கிறப்போ வந்து it didn't feel like it's a big thing, because இப்போ என்ன அங்கே போகாமல் அவாய்ட் பண்ணிடணும் அவ்வளோதானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But when I started to see it in my son was doing the same thing. ஸ்கூலுக்கு போனான்னா ஹோல் டே வந்து டாய்லெட் போக மாட்டான். And that is when it came to me, my God, it's not good for his health. Right. But then நான் என்ன நினைச்சேன்னா, I thought, okay, I can ask him to change. நான் வந்து ஒரு 40 வருஷமா இந்த ஹேபிட்ல இருக்கேன், நம்ம மாற முடியாது, but he can change, he's only little, right? அப்படின்னு ஒரு நாள் அவன் என்கிட்ட சொல்றான், மம்மி, if you can't change, don't expect me to change அப்படின்னா. அப்புறம் I said, டே, உனக்கு வந்து நீ இப்போ 7 years தான், நீ 7 years ஹேபிட்டை நீ மாத்திரலாம், எனக்கு வந்து இட்ஸ் லைக் 35 years ஹேபிட். But he said no. So அப்போதான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு, okay, he is going to pick up everything from me, good and the bad. So at least if I start changing, maybe he will also learn, okay, maybe I can overcome this. அப்புறம் அப்போதான் வந்து I started to recognize these patterns. ஃபேமிலியில் அது எப்படி வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து நல்ல விஷயங்களும் நம்ம எடுக்கிறோம், but how we also learn certain habits and patterns which is actually not healthy, and we continue with that. So அப்ப அதை break பண்ணணும் அப்படின்னு. So அப்ப when I started to look at it and then identify it and then start to break it,
then I started to see that change in my son. Mm. But Anna, there are certain things which, you can't help it, you pass it on, right? So, but at least we are in that journey together, I would say. இது வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயம் பியூல்ஸ். இது வந்து நாட் ஜஸ்ட் நீ வந்து ஒரு சோஷியல் ஆங்ஸைட்டியை வந்து சொன்ன, பட் பிக் டேக் அவே டு ஆல் பேரண்ட்ஸ். யுவர் கிட்ஸ் ஆர் ரிஃப்ளெக்டிங் யூ. நீங்க வந்து எவ்வளோ ஒரு சின்ன விஷயம்னாலும் பெரிய விஷயம்னாலும் they look at you, they look up to you. So we are talking about mental health and your சோஷியல் ஆங்ஸைட்டி பத்தி சொன்னா, பட் இதை தவிர்த்து எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம கிட்ஸ் நம்ம கிட்ட இருந்து லேர்ன் பண்ண. ஸோ we have to consciously behave a certain way or change a certain way for a better future அப்படின்னு நான் சொல்வேன். அது ஒரு பிக் டேக்அவே. நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் எவ்வளவு நாள் வந்து அதை பத்தி யோசிக்கணும். நம்ம கிட்ஸ் நம்மளை பாக்குறாங்க, இதை பார்த்துதான் அவங்க வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஐ ஹோப் திஸ் கோஸ் வெல். எல்லாருக்கும் அது போய் சேரணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஸோ ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பத்தி பேசினேன். எனக்கு இதுல வந்து 2 கொஸ்டின் இருக்கு. ஒன்னு, நம்ம லைஃப் ஸ்டைல can we change our lifestyle a certain way, in the sense, நான் கேள்விப்பட்டது என்னன்னா, ஒர்க் அவுட் பண்ணா யூ ஹாவ் திஸ் ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் ரைட் இன் ஜென்ரல். ஸோ ஃபாலோ தட் பேட்டர்ன். நீ வந்து டோன்ட் வித்ட்ரா. அந்த மாதிரி ஏதாவது லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் ஹெல்ப் பண்ணுமா ஜென்ரலா? இது there are some, I mean, எனக்கு வந்து, so நான் எப்படின்னா, Meti, I'm not a hard worker, okay? Anything that takes hard work, I know about myself. Physical work, you mean? Physical-ஆ சொல்றியா இல்ல physical-ஆவும் சரி, mental, anything. இப்ப cooking எடுக்கலாமே. cooking-ஏ வந்து என்னோட cooking, there are few items I cook. எல்லாமே easy recipe. It's not complicated. So life, most of the things I'm like that, okay? It has to be easy for me. இல்லைன்னா என்னை பத்தி எனக்கு தெரியும், நம்ம அது சும்மா ஒரு நாள் ஆசைப்படுவேன், அதுக்கப்புறம் நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So I'm not a very, like I said, I'm a very floater, so ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப கண்டினியூஸா என்னாலலாம் பண்ண முடியாது. I will keep changing. But there are few things which really helps me. Very simple. அதாவது one thing என்னன்னா, லைஃப்ல வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல most simplest things bring the biggest transformation. But generally people will always go for very complex things. நிறைய மணி ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா பெரிய ரொட்டீனா இருக்கும், ஃபாலோ பண்ணி பிக் சேஞ்சஸ் கொண்டு வர மாதிரி. பட் I think in my personal opinion, the simple things வந்து bring so much. So for example, வந்து காலையில the first thing when I wake up, I wake up with 3 gratitude. Okay, this is a practice I do every day. So kalla, even before, I mean, kannu tharandruven, or I'll be awake but I won't get out of the bed. So first வந்து 3 things I will thank. It can be as simple as having my own pillow. ஏன்னா அந்த பில்லோ இல்லாதப்பதான் நம்மளுக்கு தெரியும், ஐயோ என் பில்லோ மாதிரி வருமா, நம்ம பெட் மாதிரி வருமா, that. So it doesn't have to be big blessings, simple blessings. Like for example, my husband travels a lot, okay? So இப்போ அன்னைக்கு வந்து let's say he is home, so I will really thank. Today வந்து my husband is home, my son is home, and we are just in the same house. That itself is to be thankful for, இல்ல my today I'm going to have a nice cup of tea, morning cup tea, அது இல்லாதப்ப we know how much we miss the cup of the tea, that so இந்த மாதிரி 3 things I start with, 3 things to be grateful for, அதுக்கப்புறம் வந்து when I come down and then I have my cup of tea, I have a gratitude app in my phone. It's an app, probably I'll send it to you. It's oh yeah, sure. So daily வந்து அதுல இருந்து எனக்கு quote வரும். It's very positive. ஒரு positive quote வரும். அப்புறம் வந்து ஒரு thank you message for someone, like it could be a friend, it could be
mentor, it could be a family member, அந்த மாதிரி ஒரு thank you message வரும். So இது வந்து when I'm drinking my tea, I will go through that. அதை go through பண்ணிட்டு then I set intentions for that day. Wow. Okay. So just two, ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ்லாம் கிடையாது, just two. So for example, today I'm intending to be happy, and let's say the second one, guilt free. Okay, so இப்போ இது ரெண்டு இன்டென்ஷன் வச்சுக்கோ. I'm setting this intentions. Today I'm going to be happy and guilt free. இந்த ரெண்டு இன்டென்ஷன் செட் பண்ணிட்டேன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அன்னைக்கு வந்து நான் let's say I'm driving. இப்போ யாரோ ஒருத்தவங்க என்னை கட் பண்ணிட்டாங்க, இல்லை பின்னாடி இருந்து they are really coming close, they are pushing me, I'm going in the speed limit. ஆனால் யாராவது ரொம்ப அப்போ கோவம் வரும்ல, you will feel anger or this. But when I set the intention, என்ன ஆயிருதுன்னா, the mind will not travel very far with the anger, because I'll come back, oh today I said I am going to be happy, so very true. Yeah, so I'm going to be happy today, so I will try to let go of those other feelings and come back to that happy place. Wow. அதே மாதிரி இப்போ நான் ஒர்க் பண்ற இடத்துல வந்து எப்பவுமே அங்க ஒரு கிச்சன் இருக்கும், நிறைய சாக்லேட்ஸ், கேக்ஸ், நிறைய ஸ்வீட்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, யூஸ்வலா ஐ வில் ட்ரை நாட் டு ஹேவ் தட், பட் இப்போ யாராவது ரொம்ப ஐ மேட் த சாக்லேட் கேக், டு யூ வாண்ட் டு டேஸ்ட் இட் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, பட் அன்னைக்கு வந்து ஐ வில் திங்க் டுடே இட்ஸ் கில்ட் ஃப்ரீ, ஸோ ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ஃபீல் கில்ட்டி ஃபார் வாட் ஐம் ஈட்டிங். ஸோ பட் இந்த இன்டென்ஷனை செட் பண்ணலைன்னா என்ன ஆகும்னா, I will go with the flow. I will feel guilty. I will feel anger. So this is something I learned. Okay, for every day I need to set how I'm going to feel today. Wow, beautiful. Setting intentions. So இது simple. இது வந்து hardly seconds தான் எடுக்கும். So this will be my takeaway. நீ சொன்னது எல்லாமே gratitude, setting intentions, and that thank you. நீ காலையில எழுந்து டீ குடிக்கும் போது இப்போ ஒரு ஜென்ரலா எல்லாரும் நான் நினைக்கிறேன் இன்ஸ்டா தான் பார்ப்பாங்க. ஹோப்ஃபுல்லி ஃபர்ஸ்ட் எழுந்தோடனே இன்ஸ்டா, ஃபேஸ்புக் அதை பார்த்து நம்ம என்ன பாக்குறோன்றதை பொறுத்து நம்ம டே மாறிடுது. பேஸ்ட் ஆன் தட் சோஷியல் மீடியா இஸ் சச் ஐ டோன்ட் நோ, பாசிட்டிவ் கூட நெகட்டிவா தான் நிறைய இம்பாக்ட் ஆகுது. we start following this, our days are going to be awesome. So definitely my takeaway. I don't have an Instagram account, so now somehow I didn't go into social media. Facebook me வந்து many years முன்னாடி create பண்ண account மெட்டி. I don't go into Facebook, only WhatsApp. ஆனா அந்த WhatsApp can become overwhelming for me. Yeah. So அதையுமே இப்ப என்ன பண்ணிட்டேன்னா, because எனக்கு see this is where knowing yourself makes a huge difference. Because when I got to know myself, then I understood that even though social media la illa WhatsApp மட்டுமே இருந்தா கூட, இப்ப அந்த நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆன் பண்ணிட்டோம்னா அந்த மேல வரும் தெரியுமா அந்த மெசேஜ். ஆமா. And எனக்கு எப்படின்னா, I have an anxiety, so when a message comes I have to reply back. இல்லைன்னா எனக்கு என்ன ஆயிருதுன்னா, I feel I'm letting down that person. ஏன்னா இப்ப எனக்கு இப்ப யாரோ இப்ப மெசேஜ் பண்ணலன்னா I will feel, இப்ப பார்த்துட்டாங்க மெசேஜ் நம்மளுக்கு பண்ணல, okay, one day you will think okay they are busy, the second day they didn't, you will start feeling what happened. அதனால தான் ரிமெம்பர் நீ அனுப்ப கூட I felt really bad. ஐயோ நம்ம how can I do this, because it's big for me. So I also feel anxious when I don't respond to someone. அது என்ன ஆயிரும்னா, அது it's always in the back of my mind. And when I understood this, it's just me. For another person it may not be same thing, right? So when I understood myself, நான் இப்ப என்ன பண்ணிட்டேன்னா, வாட்ஸ்அப்ல me நோட்டிஃபிகேஷன் எடுத்துட்டேன். Okay. So that I will only go inside WhatsApp when I want to. And that makes a huge difference. Believe me, it may look like a small thing. Ilena, the whole day I am under the control of that notification. Right. Even பார்க்க கூடாதுன்னு வெச்சா கூட your mind is thinking, யார் அனுப்பியிருப்பா, என்ன வந்திருக்கும் இல்லையா? It's very interesting. I think because I think அதுதான் the childrenமே வந்து what they say வந்து
அந்த அட்டென்ஷன் டெஃபிஷியன்சி வந்து ஒன் ஆஃப் த ஏடிஹெச்டியோட இது என்னன்னா தேர் கான்ஸ்டன்ட்லி வந்து ஏன்னா இப்போ எல்லாமே குவிக்ல எல்லாமே இட்ஸ் கிளிக் ஆஃப் த பட்டன் எவ்ரி திங் ஹேப்பன்ஸ். ஸோ ஃபார் தெம் எவ்ரி திங் தே வாண்ட் இட் லைக் தட். ஒரு ரெஸ்பான்ஸாக இருக்கட்டும், ஒரு இது வேணும்னா, ஸோ அண்ட் தே கெட் வெரி இம்பேஷண்ட் வென் தே டோன்ட் கெட் இட் தட் குவிக்லி. வைல் நம்ம ஜென்ரேஷன் அதில் கொஞ்சம் பெட்டர், வி டென்ட் கெட் எவ்ரி திங் குவிக். பட் அவங்களுக்கு வந்து எல்லாமே அந்த குவிக்காக பண்ணுறது. அண்ட் நம்மளும் வந்து ஸ்லோவாக வி ஆர் அடாப்டிங் டு இட் without even realizing. But like you said on Instagram and இதெல்லாம், I think it's just scrolling, right? It just இது வந்து not severe mental health but generally day to day being happy. நீ சொன்ன the three things are very very important and I hope people follow it. Very very informative Beuls. எனக்கு வந்து ரொம்ப enlightening-ஆவும் இருந்தது and I hope this reaches to a lot of people. ஏன்னா நம்மளுக்கு நிறைய விஷயம் தெரியும் நீ சொன்ன மாதிரி, பட் நம்ம யோசிச்சு பார்ப்போமா அந்த இன்டென்ஷன் செட் பண்ணா அது அந்த இம்பாக்ட் எவ்வளோ இருக்குது அந்த டேல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I'm gonna try and then I'll let you know how it goes. That is all I had. Do you want to tell anything to our viewers, especially அந்த 36 மக்கள் வந்து எப்ப வேணா உனக்கு கால் பண்ணி இனிமேல் கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். But do you have any advice to people seeking any type of mental health? Yeah, I would say start with emotional health. Emotions are so important and that's what makes us human. So இப்போ for example வந்து கோபப்படாத, கோபப்படணும் because that's an emotion. And கோபப்படலைன்னா தான் வந்து if someone is not angry at all, they never show that, then you have to think, okay, what's going on, are they really handling that anger, healing from it, or are they just suppressing it? And suppression is not good. Okay. So express, but express in a safe environment. Of course anger வந்து நம்ம எங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது, anger can be expressed as a writing, like writing journals வந்து, that's why they say writing journals are good, because every day you can write, today I felt this, or I went through this happened to me, whatever it is, so journaling is a really good way of expression. So all emotions, all emotions are beautiful. So embrace all emotions. அதே மாதிரி பிள்ளைங்களுக்கும் childrenக்கும், I think when they feel, sometimes as parents we say don't be angry or don't be sad, and actually no, let them be sad. It's okay to be sad. We all are sad sometimes, right? But to find out, okay, yes, you are angry, but what can you do with that anger? So adanaல emotional health is very fundamental. So embrace the emotional health. And நம்ம MCA மக்களுக்கு நான் என்ன சொல்வேன்னா, I think MCA was a blessed time in my life. Yes. Because I had the social anxiety, all that underneath me. MCA was the year that gave me hope. School times, I won't say I had hard times, but because of my social anxiety and all, it's not a great experience for me. School, UG, okay, but MCA was the time when I felt hope for mankind madri. Everybody were nice. There was nothing I had to be afraid of. I felt safe, I felt protected there. இந்த தடவை கூட like when we were all sharing, you were sharing and Ashok was sharing, and I'm thinking I didn't have a clue what was going on. I think I was there, but எதுவுமே எனக்கு என்னை சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னு ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணுற அளவுக்கு எனக்கு அந்த I was more connected to my inner world. But I was there, I was enjoying all of your presence.
பட் எனக்கு நிஜமாவே ஐ டென்ட் நோ. பட் எவ்வளோ மிஸ் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. எதுவுமே இப்படி தெரியாம இருந்திருக்கோம். ஆனா நம்ம சுத்தி தான் எல்லாம் நடந்திருக்கு. Everyone, when everyone shared it, I was thinking, Right. I didn't know that. I didn't know that. I didn't. But I would have been there, you know. Right. So yeah. So but Anna, even then, that was a very safe and protected place I really felt in my life, which gave me the confidence to go into the world. When I look back, I think that's the time when it boosted my confidence. You know that அதுவும் இல்லைன்னா I don't know how I would have faced the world. So அதனால நிஜமாவே thanks to our 36 beautiful people. Wow. And I really missed out what really went on. நம்ம சத்யமோட interview கேட்கும்போதும் I was thinking, how much did I know what he was talking about, or how much I didn't know what he was talking about. And Arasiyodu kind of, a little bit I could relate, because she always included me with the dance and all, and so I mean, thanks to her as well, she always made that effort to include everyone. Otherwise it makes a huge difference for, especially like me, who had that anxiety as to how do I fit in, or how would I belong there. And of course Jakeemar played a huge role in that. He was like that safety net for me, I think. நான் கூட நினைச்சேன், like he was such a safety net for me that beyond him I didn't even know what was really happening there. So எல்லாத்தையும் வந்து பிளாக் பண்ண மாதிரி, but I think at the time that's all what I needed in my life, and God brought all the right people, so another thank you, all my wonderful MCA classmates. And in the reunion was amazing. I really didn't expect it. My expectation was very less. When I came there, I was very nervous. எப்படி இருக்கும் என்ன அப்படின்னு. But it was a very level. We went completely 25 years back. But yeah. But this time I was able to really enjoy, be there, and see people, and it's amazing. So அதுல ஒரு குவிக் கொஸ்டின் இருந்தது எனக்கு. நாங்கெல்லாம் நடுவுல we were in touch a lot. உனக்கும் அப்படிதான் இருந்ததா? We started where we left off அப்படின்ற மாதிரி தான் எங்களுக்கும் ஃபீலிங் இருந்தது. Did you feel the same, the reunion? I did, Meti, which was very surprising for me. ஏன்னா 25 years is a long time. Yes. Yeah. We all change. We all have changed. There's no doubt about it. But even amidst, we are all in different walks of life. We are all different places in our life. Our children have grown different. Lot of experiences, challenges we've crossed. But when we came back after that 25 years, you are absolutely right with that statement. We were able to pick it up like nothing happened. ஒன்றுமே நடக்கல. நம்ம எல்லாம் திரும்ப அந்த யூனிவர்சிட்டியில பேக்னு ஏதோ ஆடிட்டு இருந்த மாதிரி எல்லாம். we were just that energy was very, very amazing energy. And this time even people like Karthik and Venkat and who usually are on the quieter side, and they were they all were shining so much, and it was so amazing. Pons, Vivek, ellarume, so amazing to probably எல்லாரும் இருந்திருப்பாங்க. இது யூனிவர்சிட்டியில படிக்கும்போது அவங்களாம் இருந்தாங்க, நானும் இருந்தேன். எல்லாரும் பார்த்து ஸ்மைல் பண்ணியிருக்கேன், எல்லாரும் என்னை பார்த்து ஸ்மைல் பண்ணியிருக்காங்க. பட் நெவர் we connected, but வேற லெவல்ல. பட் this time again we were able to connect, which definitely என்ன பொறுத்த வரைக்கும் it's a miracle. எல்லாமே நம்ம டெசிஷன் எடுக்கிறது even though we can take things independently, ஒரு ஃபேமிலியா இருக்கும்போது நம்ம கூட பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, ஹஸ்பண்ட் இருக்காங்க. உன்னோட growthன்னு சொல்ல முடியாது, பட் உன்னோட லைஃப் ஸ்டைல், உன்னோட லைஃப் சேஞ்சஸ் எல்லாம், how important was it to have Kannan by you for the decisions you made?
அது வந்து definitely the first credit வந்து goes to God. I won't say I'm religious. அந்த வேர்டை வந்து கொஞ்சம் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் என்னோட லைஃப்ல இருந்து. ஏன்னா வந்து அம்மா வந்து ரொம்ப அம்மா வாஸ் சர்ச் கோவர், வீக்லி 3-4 times சர்ச்சில் போவாங்க. நானுமே கூட I also go with her. So we've always been in the church. In fact, I kind of grew up in the church அந்த மாதிரி. பட் அது வந்து ஒரு ரிலீஜியன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்டும் இருந்தது. பட் ஆனால் இன்னொன்று ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படிங்கிற. ஸோ வென் ஐ சே ஸ்பிரிச்சுவல், எனக்கு வந்து இட்ஸ் மோர் ஆஃப் அ ரிலேஷன்ஷிப். எனக்கு சின்ன பிள்ளையிலேருந்து பிகாஸ் இந்த சோஷியல் ஆன்சைட்டி இதெல்லாம் ஐ வாஸ் நாட் அலவுட் டு கோ அவுட்டுங்கிறதுனால எனக்கு the person I used to just speak spend time with வந்து was God. ஸோ கடவுள் வந்து எனக்கு வந்து எப்படின்னா ஒரு ஃப்ரெண்டு. my brother was born when I was 11 years old. So அந்த first 11 years நான் தனியாக தான் இருந்தேன். Okay. So கடவுள் வந்து became my mother, my friend, my dad when my dad is traveling, my grandmother, so எல்லா ஷேப் அண்ட் ஃபார்மும் கடவுள் எனக்கு எடுப்பாரு. ஸோ வாட் எவர் ஐ வாண்ட் டு ஸ்பீக், இப்போ டீச்சர் மேலே கோபம் இருக்கு அப்படின்னா வந்து கடவுள்கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவேன் நான், ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ the relationship between me and God developed at a very early age. And it became so close. நாங்கள் 2 பேரும் வந்து அதாவது அதே மாதிரி நான் ஏதாவது எனக்கு வேணும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்கூலுக்கு வந்து நான் போயிருக்கேன், எனக்கு மழை பெய்யுது, நான் கொடை எடுத்துகிட்டு போகலன்னா கடவுள்கிட்ட டீல் மாதிரி, ஓகே நான் ஸ்கூல்ல இருந்து ரிக்ஷா போற வரைக்கும் எனக்கு மழை பெய்யக்கூடாது. அதே மாதிரி நடக்கும் மெட்டி. ஸோ இதெல்லாம் became the language between me and God. ஸோ நான் கேட்பேன், அதே மாதிரி ஏதாவது சைன் கொடுப்பாரு, இல்லை நடக்கும் ஏதோ ஒன்று. So the relationship became more closer and stronger, and அது வந்து is my anchor in my life. என்னோட லைஃப்ல வந்து I would say எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டா எனக்கு அந்த ஒன்று இருந்தா போதும் for my survival. That strong it is. And அது so of course கடவுள் ஒரு இது. செகண்ட் வந்து என்னன்னா definitely my husband. So நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணும்போது of course we knew each other before marriage. He was my colleague in Wipro. We were friends அந்த மாதிரி. பட் ஆனால் after marriage it became like he became my parent. ஸோ எனக்கு இருந்த அந்த anxiety, ஒரு லோ செல்ஃப் எஸ்டீம், அந்த லோ செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ், இது எல்லாத்தையும் வந்து he was the one who used to boost me up, like சும்மா நான் ஏதாவது பண்ணாலும் சும்மா காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுக்கறது. நானே வந்து அப்பெல்லாம் வந்து என்னால் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் கூட எடுக்க முடியாது. I'm like sometimes we take compliments. இப்போ யாராவது அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, ஓ இந்த சாரி நல்லா இருக்கு, we won't take it personally. We will try to shift that compliment to the saree rather than because sometimes it's hard. So I never was good at taking compliments. But ஆனா அப்படியே பூஸ்ட் பண்ணி he is the one who helped me to even இப்போ மூவ் பண்ணது, நான் கவுன்சிலிங் பண்ணது, என்கரேஜ் பண்ணது, கான்ஃபிடென்ஸ். நீ போல்டா ரோட்ல நடக்கிறப்பெல்லாம் எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. யூஸ் டு ஈவன் ரோட்ல நடக்கும்போது நேரம் இல்லை, காட்ஸ் சைல்டுன்னு பெருமையா சொல்ற, பட் யூ ஆர் நாட் வாக்கிங் த வாக், யூ ஆர் ஒன்லி டாக்கிங் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ காட்ஸ் சைல்ட்னா நீ எப்படி நடக்கணும்? இப்போ இந்த குவீன் ஆஃப் த கண்ட்ரினா எப்படி நடப்பாங்க? இப்படிதான் நடப்பாங்களா? இப்படிதானே நடப்பாங்க. Because she knows she is the queen, so she will stand. So if you are saying you are the God's child and God created this world, na நீ எப்படி நடக்கணும்? So it was a literal training for me for the first time. Wow. So அப்ப எனக்கு புரியாது. I didn't understand what he was helping me with. அப்பெல்லாம் எனக்கு புரியல. But later on, after the 10 years, I started to understand, my God,
Simple things like, sometimes we say something, but we don't mean it. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கடவுளே எடுத்துட்டா கூட, இப்போ நம்ம நிறைய பேர் வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா வில் பி க்ளோசர் டு காட், கடவுள் எனக்காக எதுவும் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லுவோம், பட் we don't really mean it. Because we are so used to saying that கடவுள் காப்பாத்திடுவார் அப்படின்னு. ஆனா do you really mean that? Do you really trust God that he will save you? அப்படின்னா அந்த ஷேக்கினஸ் வரும் இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து he used to challenge me. So when you say, do you really mean it? Do you really walk the talk or just talk it? Right. I want to personally thank you. எனக்கு வந்து எங்க வீடு வந்து தூரமா இருக்கும் இல்லையா யூனிவர்சிட்டிக்கு. So whenever I had the need to stay over, you were very graceful to let me in. நான் வந்து உன்னோட ரூம்ல I used to stay. Social anxiety இருக்கு இல்லையா எனக்கு அந்த டைம்ல எனக்கு தெரியாது, but you let me stay. You were very warm. நிறைய வாட்டி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தட். இன் ஸ்பைட் ஆஃப் எவ்ரி திங், இட் வாஸ் அ சூப்பர் கிரேட் டிஸ்கஷன். ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து ஜாலியாக இன்டர்வியூ எடுத்திருக்கேன், சில சோஷியல் இஷ்யூஸ் எல்லாம் பேசியிருக்கேன், பட் மென்டல் ஹெல்த் வந்து எனக்குமே ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் டு பி டிஸ்கஸ்ட். அண்ட் ஐ வாண்ட் திஸ் டு கெட் அவுட் டு லாட் ஆஃப் பீப்புள். எல்லாருக்கும் தெரியணும். ரொம்ப இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்க ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஹேவிங் மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அஸ் வெல் அஸ் ரெகுலரா டே டு டே இப்படி இருந்தா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும் நம்ம லைஃப் அப்படின்ட்டு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச், வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். தேங்க்யூ மேரி. Yeah, and I think what you are doing as well is amazing. I know நீ ஃபர்ஸ்ட் சொல்லும்போது I didn't expect that நீ இவ்வளோ ஐடியாஸ் அண்ட் இவ்வளோ, ஏன்னா even when you did that interview with the Three Musketeers, right? That reflective learning. I'm a big fan of reflective learning. So அந்த என்ன ஷேர் பண்ணும்போது இவ்வளோ நடந்திருக்கு, இவ்வளோ, and you also get to see the different three personalities, which is so amazing. But how the three personalities were complementing each other, and so அதெல்லாம் வந்து so your ideas are great. I don't know where you are aiming to go, but you have already, you're having a great start. Thank you. And உன்னோட questions and your curiosity around all this and the way you're presenting these questions-லாம் வந்து எனக்குமே வந்து நான் பாரு பேசிட்டே இருந்தேன். I just kept the flow. அதனால thank you so much and all the best with your journey. And I will definitely, watch all your videos and be part of that journey. Thank you so much, Beuls. Okay. Thanks, Meti.